Hi everyone. In today's lesson, we are going to learn about conditional sentences atau kalimat bersyarat. Conditional sentences merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari if clause dan mean clause. Contoh, if you eat too much, you will get a stomach ache. If you eat too much, ini merupakan if clause-nya. Kemudian you will get a stomach ache, ini main clause-nya. Ada 4 macam conditional sentences, yaitu kita sebut zero conditional sentences, first conditional sentences, second conditional sentences, and third conditional sentences. Zero conditional sentences adalah kalimat yang menyatakan pengandian yang biasanya benar, fakta, atau kebiasaan. Penggunaan zero conditional sentences berikutnya adalah pengandian yang diikuti perintah atau saran. If dalam zero conditional sentences sama dengan kata when atau apabila. Kemudian yang berikut adalah first conditional sentences. Kalimat pengandian ini menyatakan pengandaian yang mungkin terjadi atau akan terjadi. Kemudian yang second conditional sentences, kalimat pengandaian yang tidak mungkin terjadi pada waktu sekarang. Yang third conditional sentences, kalimat pengandaian imajinasi atau pengandian waktu lampau. Mari kita perhatikan pola kalimat dan contoh kalimat dari zero conditional sentence dan first conditional sentence. Dalam zero conditional sentence itu ada 2 pola, yaitu satu if simple present pasangannya dengan simple present. Contoh, if it rain, the grass get wet. Ini present tense, ini juga present tense. If the animal do not get water, they die. Ini present tense ya. Present tense, ini juga present tense. Kemudian pola yang kedua, if the simple present berpasangan dengan imperatif. Imperatif itu verb 1 tanpa to. Contoh, if he call you, tell him to meet me. If you are in trouble, ask me for help. Ini biasanya atau bisa diperhalus dengan misalnya, if you are in trouble, please ask me for help. If you are in trouble, you should ask me for help. If you are in trouble, why don't you ask me for help? Selanjutnya, first conditional sentences, tipe conditional sentences tipe 1. Polanya if simple present, kemudian future atau will plus infinitive. Contoh, if you invite me, I will come. If he is in trouble, I will help him. I will be happy if she tell the truth. If he doesn't come, I will be happy. Kalau kamu perhatikan di sini, pertama, apabila if-nya di depan, kamu menambahkan if di tengah. Tapi kalau if-nya di belakang, tidak ada tambahan koma. Kemudian if itu bisa diletakkan di depan, bisa diletakkan di belakang. Jadi first conditional sentences itu kalimat pengandaian yang menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi. Jika kamu mengundang saya akan datang. Ini saya akan datang, ini mungkin terjadi bila kamu mengundang saya. Jika dia dalam kesulitan, saya akan menolong dia. Selanjutnya, mari kita perhatikan pola kalimat dan contoh dari kalimat second conditional sentences dan
third conditional sentences. Pola kalimat dari second conditional yaitu if, simple past, kemudian di sini past future yaitu would, verb 1. Contoh, if you invited me, I would come. Ini past tense, verb 2, di sini menggunakan would, verb 1. Kemudian contoh berikutnya, if he were in trouble, I would help him. Ini past tense menggunakan to be. Perhatikan kalau to be yang digunakan dalam second conditional itu hanya were. Untuk semua subjek, tidak menggunakan was. Kemudian di sini menggunakan would, verb 1. Contoh berikutnya, I would be happy if she told the truth. Di sini menggunakan to be-nya menggunakan be. I would be happy if she told the truth. Ya, if clause-nya bisa diletakkan di depan atau di belakang, sama saja. Kalau diletakkan di depan itu ada koma, kalau diletakkan di belakang tidak menggunakan koma. Second conditional sentences bisa digunakan untuk nasihat atau saran atau advice. Misalnya menasihati orang yang sakit, if I were you, I would go to the doctor. Ya, kalau you get flu, if I were you, I would take some medicine. Seandainya saya jadi kamu, saya akan minum obat. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada third conditional sentences. Pola kalimat dari third conditional sentences, if past perfect, kemudian di sini pasangannya would, verb, past participle. Past participle sama dengan verb 3. Contoh, if you had invited me, I would have come. If he had been in trouble, I would have helped him. Atau would-nya diletakkan di depan ya. I would have been happy if she had told the truth. Oke. Sekarang kita akan belajar mengetahui fakta dari kalimat second conditional sentences dan third conditional sentences. Pola kalimat second conditional sentences tadi, if, simple past, would, verb 1. Ini menunjukkan suatu pengandaian pada waktu sekarang. Contoh, if you invited me, I would come. Perhatikan di sini past tense, ya, verb 2. Di sini menggunakan would come, would, verb 1. Faktanya, the fact is, you do not invite me. Ini present tense. So, I will not come. Oke, di sini past tense, faktanya present. Kemudian contoh yang kedua, if he were in trouble, I would help him. If he were in trouble, past tense, ya, faktanya he is not in trouble. So, I will not help him. I would be happy if she told the truth. Would be happy, told the truth. Faktanya will not be happy. Okay, because she does not tell the truth. Okay, does not. Di sini told, di sini told positif, sini does not present negatif. Oke, kemudian yang third conditional sentences polanya if past perfect, di sini would have past participle atau verb 3. Ini menyatakan suatu pengandaian waktu lampau. Contoh, if you had invited me, I would have come. Di sini had invited, faktanya, kenyataannya did not invite, past tense ya. Would have come, faktanya would not come. Oke, di sini yang kedua, if he had been in trouble, I would have helped him.
Oke, if he had been in trouble, itu past perfect tense, faktanya was not in trouble. Ini faktanya was not in trouble. Would have helped him, faktanya would not help. Oke, yang ketiga, if I would have been happy if she had told the truth. Oke, I would have been happy, faktanya would not be happy. Oke, di sini had told, faktanya did not. Demikian pelajaran conditional sentences hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tolong bantu subscribe, tekan bell, dan share kepada teman-teman kalian. Terima kasih.